So it's a positivity spreading week, I should say. And we have been giving it as a tribute week also. But along the tribute of Sushant Singh, we have been doing these 3 shows for this week. This is the second show. One is a blind date we had, and this has been the 14th episode of Movie of Quarantino. I said it's a special week, I said, because right from the movie's release, right, Hotstar made it public. Anybody can watch it, no subscription. And there has been a positive view, like the expectation of the movie is also so positive. Not the movie expectation, but the why we have all been waiting for the movie. And thankfully, as one of our group members said in the group, it's like one of the OTT release which has been so good. In fact, my personal view towards the movie was one movie which was like a movie in the OTT as a whole after lots of OTT release we had. Take this entire hard journey to share lots of positivity and love and the feel. I saw lots of emotions spreading in our groups, and let's see how much emotions are spreading over this hour. So without further delay, inviting the first reviewer of the day, Nisha. Most awaited movie in Solana, like a year back, it has to be released. I'm not sure for what reason. The movie வந்து பெரிய hype இருக்கு. That is all because of people say that because of Sushant, who's already died. அதனாலதான் இந்த hype இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போதெல்லாம் வந்து மேபி எனக்கும் அப்படிதான் இருந்துச்சு ஸ்டார்டிங்ல. I really thought okay maybe அதனாலதான் இந்த hype இருக்கும் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. But deep inside, after watching the movie, I really thought, okay, fine, I don't have to be so judgmental so quick. Because the movie was really awesome. I am really only going to talk about Sushant because he has become a real crush of mine. இது வரைக்கும் எனக்கு வந்து crushன்னா யாரும் இருந்ததே கிடையாது. Everybody must have known that I am a very big Kamal Hassan sir fan. ஆனா crushன்னா இது வரைக்கும் எனக்கு இண்டஸ்ட்ரியில யாருக்கு மேலயும் இருந்தது கிடையாது. And Sushant will always be my crush forever. அந்த ஒரு இதுல வந்து ஸ்டார்டிங் நோட்ல அந்த படத்துல வந்து for all the Rajinikanth lovers, there is a lot of Rajinikanth's reference in the movie. Throughout the movie, towards the end card கூட அப்படிதான் இருந்துச்சு. Starting dialogue வந்து this is just to show how much we love him அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிப்பாரு. அதுதான் எனக்கும் தோணுச்சு. This review is for me to show how much love I have towards Sushant. அதுக்கப்புறம் நிறைய like real time references நிறைய இருக்கு. The movie is reality, so that is the reason we could actually get into it so well. ரொம்ப எமோஷனலா இருந்ததுக்கு காரணம் வந்து it is because the movie is reality. And I will definitely say இது வந்து இது வரைக்கும் நம்மளே வந்து ஒரு 3 months we've been reviewing all the movies which has been released in OTT various languages. எனக்கு தெரிஞ்ச best OTT release I will say பொன்மகள் வந்தால் வந்து இதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. So this is the best movie that actually released in OTT. இது வந்து எப்போ ரிலீஸ் ஆயிருந்தாலும் இது கண்டிப்பா நான் சொல்லியிருந்திருப்பேன் because what an actor, yeah, like he's definitely a star. படமே போதும். இந்த one movie is more than enough to show how talented Sushant is. But I can only say this by concluding because I really don't want to take a long in a detailed எனக்கு வந்து இந்த படம் பார்க்கிறதுக்கு சுத்தமா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல. I go watch it for like 4 times till now. எனக்கு டீடைல்டா சொல்றதுக்கு வந்து அந்த படத்துல மாதிரி இந்த நோட் பண்ணி நான் சொல்றதுக்கெல்லாம் எனக்கு இல்ல, எனக்கு எதுவுமே இல்ல. I will only say towards the end they will say that he will say that he wants to see his own funeral, he wants to enjoy before he could meet the end. அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லும் போதெல்லாம் it was really so touching, yeah, seriously. And maybe எனக்கு அழ வரல ஏன்னா I was only thinking of the reality, so எனக்கு அழ வரல. And மத்த படத்துலனா we know that that the hero will come back, அடுத்த படத்துல வந்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும். பட் இந்த படத்துல வரமாட்டாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு இந்த படம் பார்க்கும்போது I was just laughing at the reality and life is really incomplete as Abhimanyu Veer said in the movie. And Sushant, you will always be missed up, but according to me, Sushant, you will always be loved, and lots of love if you're hearing it, lots of love towards you. And that's all. I really cannot speak about after this. I'm just giving it to the other 2 speakers. Thank you for the opportunity. Thank you, Nisha. Both the lead characters in this movies are cancer patients, and அவங்க லவ் ஸ்டோரிஸ் பொறுத்து தான் இருக்கு. ஸோ இது நிறைய புதுசுன்னு எதுவும் இல்லை, லைக் ஆல்ரெடி நிறைய படத்துல பார்த்தாச்சு. ஹாலிவுட்ல வந்து இது வந்தது. ஸோ ஸ்க்ரீன் பிளே வைஸ் அண்ட் ரைட்டிங் வைஸ் கொஞ்சம் லேசி ரைட்டிங்ஸ் மாதிரி தான் இருந்தது. புதுசா எதுவும் பார்க்கறதுக்கு லைக்
டயலாக்ஸாக இருக்கட்டும், லைக் அட் தி சேம் டைம் ஸ்டோரி அந்த மூவிங் அடுத்த இது சீன் போடுறதா இருக்கட்டும், எதுவுமே வந்து சர்ப்ரைசிங்காக இருக்கும். பட் இந்த படத்தில் எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னா, லைக் த கேரக்டர்ஸ், the main 5 characters like Manny, Kizzy and Kizzy's parents and JP. இவங்க 4 கேரக்டர்ஸுமே ஒரு நல்ல கேரக்டரைசேஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் எஸ்பெஷலி ப்ரெடிக்டபிள் அண்ட் கிளீஷேடாக இருந்தாலும் அந்த மேனி அண்ட் கிசிஸ் பேரண்ட்ஸோட ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா கொஞ்சம் ஹோல்சமாக இருந்தது. ஸோ தட் வாஸ் ஃபன் திங். ஸோ அது திருப்பி இந்த படம் பார்க்கணும்னா மேபி தட்ஸ் த ஒன்லி ரீசன் ஐ அகைன் வாட்ச் இட். சினிமாட்டோகிராஃபி வைஸ் ஒன்று சொல்லணும், லைக் எவ்வளோ பேர் நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னு தெரியல, பட் த ஃபர்ஸ்ட் சாங் இன் தட் மூவி, சாரி செகண்ட் சாங் இன் தட் மூவி, தில் பெச்சரா வாஸ் ஷார்ட் இன் ஒன் சிங்கிள் டேக், ஒன் சிங்கிள் ஷாட். அண்ட் அது கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது, லைக் இட் வாஸ் ஃப்ளாலஸ் அண்ட் பிரில்லியன்ட் cinematography. Yeah, A.R. Rahman's music for this movie was like இது புதுசா இருக்கா, லைக் இட் வாஸ் வெரி சிம்பிள். அண்ட் நான் படம் பார்த்துட்டு லைக் யாராவது என்கிட்ட வந்து பிரீத்தம் சச்சின் ஜிகர் அந்த மாதிரி வேற கம்போசர்ஸ் இருந்தா கூட நம்பியிருப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதோ லைக் தட் யூனிக் டச் இருக்கும் ஏஆர் ரஹ்மானுக்கு. பட் அதுக்கு இந்த படத்துல எனக்கு எதுவும் இருந்த மாதிரி தெரியல. நைஸ், தேங்க்யூ. நான் இன்னைக்கு யாராவது ஒருத்தராவது மூவியா பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு எதிர்பார்த்தேன். தட் வாஸ் யூ. சரவணன், are you ready? Why I like Sushant from MSD, this being untold story of MSD itself actually, because MSD is my Mayanur Singh Dhoni is my he is my inspiration. He is Sushant is a guy who took the story and acted in it as a biography means acting, and aspect வந்து எனக்கு actually ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. வந்து பிடிக்க ஆரம்பிச்சிரு அப்பத்துல இருந்து எனக்கு. ஓகே, ஆஃப்டர் இஸ் டெத் சுஷாந்தோட டெத்தால் தான் வந்து இந்த மூவிக்கு வந்து as Binda told actually ரொம்ப ஹைப் இருக்கு அப்படின்னு. அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை. இப்போ சுஷாந்த் நிஜமாவே வந்து உயிரோடு இருந்தா கூட இந்த படம் வந்து நல்லாவே வந்து ஆக்சுவலா ஓடி இருக்காங்க. இப்போ இட்ஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஆல்ரெடி டோல்டு லவ் ஸ்டோரியா இருந்தா நல்லா இருந்தது அவரோட ஆக்டிங். எல்லாரோட ஆக்டிங்குமே வந்து கொஞ்சம் ஜஸ்டிஃபிகேஷனா அந்த மூவிக்கு ஆக்சுவலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா. அண்ட் ஈவன் டு கொஞ்சம் ஒருபடி மேல இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் tells the story of the cancer patients actually, what struggles are going on, அவங்களுக்குள்ள என்ன எமோஷன்ஸ் இருக்கும், அவங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு லவ் இருந்தா எப்படி இருக்கும் beyond the death actually, if one day lose their partner actually how it will be like that பண்ணுங்க. இதை எல்லாமே நல்லா அழகா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ நான் ஈவன் பாத்தீங்கன்னா நான் ஆஃப்டர்நூன் தான் வந்து படம் பார்த்தேனே நான் ஆக்சுவலா. பட் டெய்லி நம்மள வேணாம் கண்டிப்பா வந்து நம்மளுக்கு தெரியாமலே வந்து கண்ணில் தண்ணி வந்துடும் ஆக்சுவலா அந்த செகண்ட் ஆஃப் த லாஸ்ட் 20 minutes ஆக்சுவலி. ஓகேங்களா, அதனால வந்து எவ்ரி ஒன் டன் தேர் ஜாப் குவைட் குட் இன் திஸ் ஆக்சுவலி. அண்ட் மோர் ஓவர் சுஷாந்தோட ஆக்டிங் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ல வந்து he made everyone to laugh actually. Kisi Basu அந்த கேரக்டர்ல வந்து Kanjana Sanghi also made really good acting in that actually. ஓகேங்களா, அவங்களோட டோலும் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஷீ டன் அ லாட் ஆக்சுவலி. அண்ட் ஈவன் கைஃப் அலி கான் பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்க தேடுற அந்த ஃபேவரட் ஆல்பம் மேக்கரா இருக்கும். அவங்கள போய் மீட் பண்றப்போ த திங்ஸ் விச் டெல்ஸ் டேம் இந்த மாதிரி இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி ஐ ஃபீல் தட் சம் storyline might be missing actually. There is no the storyline on this movie, but they beautifully portrayed love love in this movie actually. What happens if two cancer patients fell into love, and then what's their emotions will be actually, what's their what it will actually their feelings, how they survive without each other. If a person who loves dies after one another person, how it feels like that and all. இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது இந்த மூவிக்கு வந்து பார்க்கறதுக்கு. அண்ட் இட் மேட் எனக்கு வந்து அந்த 2 hours மூவில வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கேயுமே எனக்கு போர் அடிக்கல. ஈவன் த சாங்ஸ் ஆல்சோ. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த அவங்களோட அந்த எமோஷனல் ஸ்பீன்ஸ் அவுட் ஆக்சுவலி இட்ஸ் நாட் போரிங் அட் ஆல் ஆக்சுவலி. இட்ஸ் கோயிங் ஆன் டு இஃப் யூ ஸ்டார்ட் வாட்சிங் த மூவி till the 2 hours you can't take up your eyes actually. And even the Tamil word is very actually when Sushant told that one actually to KC Basu, that scene they acted very well. And the power of Rajini
Rajinikanth sir actually in that movie. He becoming that when Sushant and அவரோட ஃபேன் அவரோட மாதிரி போர்ட்ரே பண்ணி மூவி எடுக்கணும். ஆக்சுவலாக வந்து Anchin approaches the not at all actually approaches the heroine TC also as a heroine role for the TC also actually. Under scenesலாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துரு ஆக்சுவலா. It's like a movie what's happening in live life of cancer patients. And Sushant Singh Rajput, if he is still alive, actually means definitely he will be the next superstar of the Bollywood actually. But unfortunately, we lost him actually. But yeah, hope so. This movie he justified a lot. Thank you Saravanan. என்னமோ இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் உத்தராகண்ட் ஃபேன்ஸ் மாதிரி சரின்றது தமிழ் வேர்ட் அப்படின்றது எங்களுக்கு எடுத்து சொல்றீங்க. நைஸ். ஸோ அந்த வகையில லெட்ஸ் சி ஒரு ஃபீல் பண்ணி ரொம்ப டெப்தா எழுதின ஒரு ரைட்டரை வந்து இன்வைட் பண்ணலாம். பிருந்தா, ஓவர் டு யூ. ஸோ லைக் மூவி நான் ஸ்டார்டிங் பார்க்கும்போது ஐ ஹேட் ஆல் தி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். இந்த படம் பார்க்காத வேணா, யூ பி எமோஷனலி அஃபெக்டட் அப்படின்லாம் நிறைய பேர் சொன்னாங்க. பட் நோ, ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு வாட்ச் தட் மூவி. அப்படிலாம் ஒன்றும் இருக்காது, லெட்ஸ் வாட்ச். ஏன்னா நீங்க சுஷாந்த் அந்த ஹைப்ல நீங்க கொண்டு போறீங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் ஃபார் தட் சேக் ஐ வாட்ச் த மூவி. ஐ புல்ட் ஆன் மை மதர் அண்ட் ஐ மேட் ஹர் சிட் அண்ட் வாட்ச். அண்ட் ஸ்டார்டிங் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வாஸ் ஃபுல் ஆஃப் காமெடி, ஹாப்பி மூமெண்ட்ஸ், ultimate. And second half it was full of sad sorrows, miseries, pain, everything was shown. And that starting of that painful moment was brought in that interval, like she cries out in pain, like she'll say ennada enna ivlo dooram serikka vechalum cancer does not let me be happy. And the dialogue oda that interval comes in. And that's like a starting plot in Ramari. It was when I take it into literary aspects, there's an element called there's a thing called in play. In play there is a thing called tragic comedy, which consists of both tragedy and comedy. This movie I would literally mention it or categorize it as tragic comedy, in fact. And it was amazing. And I never cried for any movie other than for animated movies. And one of the movies that I cried for is CJ7. And after that, this is the only movie I cried for. And I'm a book reader. And this movie gave me the feeling of book, gave me that impact of reading a book compared to any movie that was adapted from any other books. It was like enna na book padiklanalo I got that feel. I was able to live in the shoes of that character Kissy Basu and feel the love of Manny. It was amazing. Na enna I'm not a big fan of Sushant, but this movie made me like him. And na vandu Sushanta paakla, I loved him as Manny. And coming to music, A.R. Rahman, I'm not a big fan of A.R. Rahman. I'm sorry if it offends the fans, but I'm not a big fan of A.R. Rahman. But in the movie I was like shocked. A.R. Rahman I music potrika. I loved it. And mainly that song where they go for a prom night, that song I really loved it. And there is one thing that is that maybe many know or many not know. Amitabh Bachchan has written a lyric for one song. And then on the whole, the movie, the script, everything was amazing. The one who wrote this story, I think he would have gone through a lot of pain. I could feel that pain. And it showed me that love, that real love I could feel. No matter how many love stories we had read, in the love story, though it's a common story, I really felt it. And love is eternal. That's it. Thank you. Thank you. Emotions gap fill பண்றதுக்காக தான் கேட்டேன். Rightfully you did it. இருந்தாலும் அந்த கமெண்ட் பண்ணிருக்க வேண்டாம். ஓகே ஃபைன் கூல். அந்த சைடுல நீங்க பண்ணிட்டீங்க இல்லையா? எங்க அண்ணாத்தா இருக்காரு இப்போ. எந்த படம்னாலும் ஒரு பப்ளிக் வியூல சொல்லக்கூடிய எங்க பிரதர் செந்தில் இஸ் ஹியர். செந்தில், எஸ். எனக்கு வந்து எப்படி தெரிஞ்சுன்னா, இந்த படம் ரொம்ப பாவமா பார்த்தேன். சுஷாந்துக்காக செத்து போயிட்டானே அப்படின்ட்டு. ஆமா, அந்த மென்டாலிட்டியில பாக்குறப்போ ரொம்ப பாவமாவே இருந்துச்சு. படத்துலயும் அவங்க கொண்டுட்டாங்க. ஆனா நல்ல ஒரு லவ் ஸ்டோரி. பாவம் எல்லாத்தையும் கேன்சர் ஆகிட்டாங்க, இருக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் கேன்சர் ஆகிட்டாங்க. சுஷாந்தை பத்தி இப்படி பார்க்க அவன் செத்துட்டாங்கிறப்ப அந்த கிளைமேக்ஸ் ரொம்ப ஃபீலா இருந்துச்சு. அந்த சர்ச்சில் பேசுறதெல்லாம் பாக்குறப்போ
இது என்ன அவன் சாவான்னு தெரிஞ்சே எடுத்தாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு. எனக்கு ரொம்ப ஃபீலிங்கா தான் இருந்துச்சு படம் பாக்குறப்ப. சுசாந்துக்காக நம்ம பார்த்தோமாங்கிறது தெரியல, இல்ல அவன் இறந்துட்டானா பாத்துக்க மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆனா ரொம்ப ஃபீலிங்கா இருந்துச்சு. படம் ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. நைஸ் thank you. We have model Gautam. Kindly unmute and video on பண்ணுங்க. While he speaks, others if you want to add, just type in your name in the chat box so that next I can call you. Gautam, you can unmute. Meanwhile, send அந்த கேள்வி எனக்கும் அந்த கேள்வி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டேன். அந்த படத்தையும் புக்கையும் படிச்சவங்க கிட்ட கேட்டபோது ஆக்சுவல் படத்துலயும் அதே மாதிரி தான். ஸோ இட் வாஸ் நாட் சம்திங் சுஷாந்த், இந்த இன்சிடென்ட் எல்லாமே ஒரு சம கோஇன்சிடென்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. If somebody who saw the English movie or who have read the book, நீங்க யாராவது ஷேர் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். By the way, Ram, Gautam is a very good, very big fan of Sushant actually. அன்மியூட் பண்றாரு. Facebook feeds எல்லாம் போய் பாத்தீங்கன்னா only Sushant மட்டும் தான் இப்போதைக்கு. ஓகே. அன்மியூட் பண்ண மாட்டாரு. He is not even responding. Okay, Vignesh, yes. Yeah, actually நான் book படிக்கல, but I've seen the English version of the movie. But it's been a long time. I don't remember it properly, but when I saw the movie yesterday, like everybody had the same feeling, like while seeing Sushant, we all got emotional. The MS Dhoni movie, like செத்து போய் like next week போட்டிருந்தாங்க டிவில, அது பார்க்கவே எனக்கு like I felt it was too emotional for me. And like நேத்துக்கு சார் ரிலீஸ் ஆயிருக்குன்னு உடனே சரி ஓகே பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது like like என் ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லா லைக் சுஷாந்த் மேல மட்டும் தான் இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லா. செகண்ட் ஹாஃப்ல இருந்தா உண்மையா சொன்னா நம்ம மத்த கேரக்டர்ஸையும் அவங்க என்ன பண்றாங்க லைக் இது லைக் ஓரளவுக்கு நான் கொஞ்சம் இது கொடுக்க ஆரம்பிச்சேன். லைக் so it was like kind of different. I mean like it was hard, especially the climax was too like digest பண்ணிக்க முடியல கொஞ்சம். என் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட நான் சொன்னேன், he was the one who actually took us to Kai Poche. So that's the first time I ever came to know about Sushant. He told me like I don't have the stomach to watch the movie. I might like I'll give it a watch later. I mean அந்த மாதிரி சொல்லிட்டான். பட் இருந்தாலும் பாருடா உனக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் அப்படின்னு. சரிடா பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. I mean like one more like யாரோ ஒருத்தர் சொன்னாங்க like சுஷாந்த் like உயிரோட இருந்தா கூட மேபி இந்த படம் ஓடி இருக்குமான்னு தெரியலன்னு. 100% true, I agree. அதுதான் நான் சொல்லியிருந்தேன் actually. Because like இப்ப 10 out of 10 rating கொடுத்திருக்காங்க. We may never know அவன் உயிரோட இருந்திருந்தா like இந்த அளவுக்கு இந்த படம் ரீச் ஆயிருக்குமான்னு. Because considering the situation like தோனிக்கு அப்புறம் நம்ம எவ்வளவு படம் லைக் அவரோட இதை நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணிருக்கோம், இது பண்ணிருக்கோம். நம்ம ஆஸ் அன் ஆடியன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து நம்ம பேசுவோம், நம்ம ஒண்ணு இதுவா பேசுறோம். நாளைக்கு அப்படி பார்த்தாலே போதுமே, நம்ம அவ்வளவு ப்ராப்பரா இது பண்ணிருந்தோம்னா லைக் we can easily figure it out. Definitely. Yeah. Anybody else? Shankar has raised their hand. Hi. I just have to say only one word. Like everybody felt this emotion seeing this movie. Even I had this emotion of losing the loved one. And the touching moments la irundhuchu. Why I could connect to this movie is we had a family member who was affected with cancer. So we lost him and my cousin. So in that sense, we will know how this particular disease is killing a person's motivation. Every single aspect is covered in this movie very beautifully. அப்புறம் இந்த படத்துக்கு அந்த மியூசிக் it upholds the movie in a big way, be it the songs or the re-recording. அது ரொம்ப எல்லா இடத்துலயுமே அந்த re-recordingலயே you will get connected. That way I like this movie. A lot of என்ன சொல்றது life lessons are coming out from this movie. If we have to pick and choose few things, you have to be happy always and there'll be lot more things which will be unfinished or untold. So leave it like that, don't dig deep. So அந்த சைஃப் அலி கானோட அந்த சின்ன கேரக்டர் ஜாலி கோ கை, ஸோ அதெல்லாம் இப்படியே இருக்கணும் லைஃப்ல, இப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சில விஷயங்கள். அவ்வளவுதான். That's my nice. Shanky, like perfect. This is called on the go review, right? Where is it? Gautam, பேசுறீங்களா? Hello, hi Ramlingam. Yeah, so first ஆரம்பிக்கணும்னா லைக் everyone actually இந்த மூவி இந்த அளவுக்கு அவரோட
டிமைஸோ ரீசன் ஆக்சுவலா நிறைய பேர் பார்த்ததுக்கு இது பண்ணதுக்கு. ஏன்னா வந்து சவுத் இந்தியால பாத்தீங்கன்னா ஹிந்தி மூவிஸ் எவ்வளவு பேர் பார்ப்பாங்கன்றதுலாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஆக்சுவலா. இப்போ எம்எஸ்டி பார்த்தாங்கன்னா அதுக்கு ஏன்னா வந்து டோனி ஃபேன்ஸ் இருந்தாங்க, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், அந்த ஒரு ரீசனால தான் வந்து நிறைய பேர் பார்த்தாங்க. அப்படி இல்லைன்னா வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அவரு சுஷாந்த் வேற ஏதாவது மூவி கேட்டனா இப்போ யோசிப்பாங்க நிறைய பேர், சுஷாந்த் வேற என்ன மூவிஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா. ஸோ ரீச் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா சவுத் இந்தியால எம்எஸ்டினால தான் வந்து ரொம்ப ரீச் ஆனது. அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலா வந்து ஒரு சீரியல்ல ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு டான்ஸ் ஷோல வந்து ஃபேமஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில என்ட்ரான ஒரு பர்சன் ஆக்சுவலா. ஸோ இட்ஸ் நாட் ஈஸி. நம்ம இதுல கேட்டா கிட்டத்தட்ட சிவகார்த்திகேயன் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வந்தவர் தான். பட் ஆனா அவரோட இது வந்து அதை விட கான்ஸ்கே வந்து போட்டி போற அளவுக்கு தான் ஆக்சுவலா வந்து ரீச் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த மூவி வந்து இட்ஸ் பிட் ஆஃப் எமோஷனல் மூவி. அண்ட் த ஃபால்ட் இன் ஆர் ஸ்டார்ஸ்ன்ற ஒரு இது புக்கை வச்சுதான் வந்து இங்கிலீஷ்ல ஆல்ரெடி எடுத்தது. அதுக்கப்புறம் இப்போ இவங்க எடுத்தது. பட் ஆனா இதுல வந்து நம்ம ஊருக்கு இந்தியாவுக்கு எப்படி இந்த ஃபேவரபிளா இருக்கும், ஸோ லைக் நம்ம ஆளுங்களுக்கு எப்படி சூட் ஆகும்ன்ற மாதிரி எடுத்திருந்தாங்க. ஸோ இப்போ 14 Hour Stars படம் பார்த்துட்டு இது பார்த்துருந்தா அது புரிஞ்சிருக்கும் நிறைய சீன்ஸ் ஆக்சுவலா. ஸோ இங்க நம்மளோட இதுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அதுல ஒரு சின்ன சீன் தான். அவங்க 2 பேரும் ஃபோன் பேசுறப்போ ஓகேன்னு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க, அவ்வளவுதான். ஓகேவா, ஓகேன்ற வேர்டை வந்து நம்மளோட வேர்டா வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷ் மூவில வரும். அதுவே வந்து இங்க வந்து நம்ம இந்தியான்றதுனால அது தேசி ஃபிளேவர் வேணும்னு சொல்லிட்டு அது சரி அப்படின்ற ஒரு வேர்டை வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுல இன்னொன்னு என்ன காட்டியிருப்பாங்கன்னா அவர் வந்து தமிழ் ரிலேட், ஐ மீன் அவர் ஒரு தமிழ் ஆள் மாதிரியோ அந்த மாதிரி ரிலேட்டட் தான் காட்டியிருப்பாங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா. ஸோ apart from beat emotional and all those things and all, the way they took the movieன்றது ஒரு இன்னொரு விஷயம் இருக்கு. அந்த ஒரு ஷார்ட், அந்த டான்ஸே போதும். டில் பிச்சாரா டான்ஸ் ஒரு சிங்கிள் ஷார்ட்ல வந்து ஃபுல்லா எடுக்கிறது. அண்ட் 1 hour 48 minutes போனது உண்மையிலே தெரியல. ஸோ இட் வாஸ் ரியலி அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் த கண்டினியூட்டி லைக் என்ன சொல்றது, நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அண்ட் எஸ்பெஷலி கிளைமேக்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எமோஷனலா இருந்துச்சு. லைக் மேபி வந்து இப்படி ஆயிடுச்சுன்றதுனால அது பார்த்ததுனால எமோஷனலா ஆச்சான்னு தெரியல. அப்படி இல்லைனாலும் அது கண்டிப்பா வந்து அவர் உயிரோடு இருந்திருந்தா கூட கண்டிப்பா அது எமோஷனலா தான் பார்த்திருப்பாங்க அந்த பர்டிகுலர் சீனை. ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ ஃபீல். ஆனா அண்ட் ஒரு ட்ரிவியா மாதிரி 10,000 மெம்பர்ஸ் வந்து IMDbல ரேட்டிங் கொடுத்துருந்தாங்க மூவி ரிலீஸ் ஆகி ஆல்மோஸ்ட் 2-3 hours கழிச்சு. இட் காட் 10 out of 10, விச் இஸ் இது வரைக்கும் வேற எந்த மூவிஸ்க்கு அப்படி வந்தது இல்லை. அதுக்கப்புறம் லைட்டா குறைஞ்சிச்சு, 9.8 9.7 சம்திங் நினைக்கிறேன் இப்போ ரீசெண்டா. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு மாஸ் ஓப்பனிங் வந்திருக்கு ஆக்சுவலா அவருக்கு. ஒருவேளை அவர் இருந்திருந்தாருன்னா கண்டிப்பா என்ஜாய் பண்ணிருப்பாரு, இந்த அளவுக்கு ஒரு வரவேற்பு வந்ததுக்கு. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி கண்டிப்பா பார்த்துட்டு இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். So hopefully, and yes, that's what I feel about this movie. And story maybe வந்து சொல்லலாம், இது வந்து ஆல்ரெடி பார்த்த ஸ்டோரி, இல்ல வந்து இது ஆல்ரெடி நம்ம என்ன சொல்றது ஒரு 70s 80s வந்த ஸ்டோரி இல்ல 90s வந்த ஸ்டோரின்றது. முக்காவாசி படம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே தெரிஞ்ச ஸ்டோரி தான். ஹீரோ ஹீரோயினை லவ் பண்றது, இல்ல வந்து ஒரு வில்லன் வர்றது. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டோரி தான். பட் வே ஆஃப் மேக்கிங், அதை எப்படி நம்மளோட எப்படி கனெக்ட் பண்றாங்கன்றதுதான் மேட்ரு. எந்த ஸ்டோரி எடுத்தாலும் ஸ்டோரி இவ்வளவுதான் இருக்கும். பையன் பொண்ணு லவ் பண்றது, இல்ல வந்து ஒரு குடும்ப தகராறு, இல்ல வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இஷ்யூ, இல்ல வந்து அவன் சக்சஸ் ஆறது, டவுன்ல இருந்து அப்படியே சக்சஸ் ஆறது. ஸோ இந்த மாதிரி மூவிஸ் தான். பட் த வே ஆஃப் மேக்கிங், அதுதான் வந்து தட்ஸ் வாட் மேட்டர்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த வகையில வந்து சூப்பரா பண்ணியிருந்தாங்க. ஏஆர் ரஹ்மான் மியூசிக்கல் வேற லெவல் இருந்துச்சு ஆக்சுவலா. ஸோ அது வந்து இன்னும் வந்து எமோஷனா இருக்கட்டும், இல்லை வாட் கைண்ட் ஆஃப் அதுக்கேற்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஆக்சுவலா. ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ரைட் ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட் ஆக்சுவலா அவர் வந்து இந்த ரஜினிகாந்த் இமிடேட் பண்றதா இருக்கட்டும் ஸ்டார்டிங்ல சுஷாந்த். ஸோ த்ரூ அவுட் த ஃபிலிம்ஸ் அந்த ஹாப்பி ஃபேஸ் அப்படியே பார்த்துட்டு இது பண்ணிட்டு செகண்ட் ஹாஃப்க்கும் கொஞ்சம் மேல வரும்போது தான், ஆல்மோஸ்ட் கிளைமேக்ஸ் கிட்ட வரும்போது தான் அவரோட சைட்ல இருந்து அவர் என்ன கஷ்டப்படுறாரு, அவர் அழுததுலாம் வந்து பிட் எமோஷனல் ஃபார் எவ்ரிவன் ஆக்சுவலி. ஸோ இட் வாஸ் குட். Time check. Yeah. Okay. So that's what I feel about this movie. Actually, it's worth it. Kandipa paakla, and this will be one of the favorite movies for a lot of people. Kandipa. Thank you Gautam bro. It was emotional. நீங்க பேசும்போதே கன்வே ஆகுது எமோஷன் நிறைய இடத்துல. Yeah.
so that the artwork, that is something has to be appreciated, because எல்லாமே ரொம்ப விண்டேஜா இருந்துச்சு இந்த படத்துல. டைம் பீரியட் எதுவுமே சொல்ல, கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் நடக்குது, பட் ஸ்டில் அந்த பைக்கா இருக்கட்டும், பிகாஸ் ஹி இஸ் பிசிக்கலி சேலஞ்ச் பர்சன், அதனால அந்த பைக் வந்து அப்படி இருந்தது. அண்ட் ரிக்ஷால டிராவல் பண்றது, அண்ட் எத்தனை பேர் கவனிச்சிங்கன்னு தெரியல, அவரோட மொபைல் கவர்ல வந்து ரஜினிகாந்தோட போட்டோ இருந்துச்சு. அண்ட் இவங்களோட மொபைல்ல வந்து லைக் ஷி ஹேட் அ டிசைன், அந்த சேம் டிசைன் வந்து அவங்களோட ஹெட்ஃபோன்ஸ்லயும் இருந்துச்சு, அவங்க லேப்டாப்லயும் அதே டிசைன் இருந்துச்சு. அண்ட் there's a lot of reference. And also பாரிஸ் வந்து இத்தனை நாள் நம்ம எல்லா படத்துலயும் பார்க்கும்போது, let it be Hollywood or whatever movie, அது ரொம்ப ஃப்ரீக்கா காமிச்சிருப்பாங்க, லைக் ஒரு லவ் சிட்டிங்கிறதுனால ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒரு லாஸ் வேகஸ் ஸ்டைல்ல காமிச்சிருப்பாங்க. பட் பாரிஸ்லயே அவ்வளவு சட்டனா விண்டேஜா காமிச்சது, லைட்டிங் அண்ட் ஆர்ட் ஒர்க் வாஸ் லைக் ரியலி ஆசம். கண்டிப்பா நோட்டீஸ் பண்ணோம் நாங்களும் அத. எஸ் லக்ஷ்மன், if your audio is clear, yes, go for it. படம் வந்துட்டு எனக்கு எப்படின்னா ஒரு மிக்சட் எமோஷன் தான். நான் நினைச்சு சந்தோஷப்படுறதுக்கு சில இடங்கள், நான் நினைச்சு வருத்தப்படுறதுக்கு சில இடங்கள். மேஜரான வருத்தங்கள் வந்துட்டு நான் வருத்தங்கள் சொல்லிட்டு அப்புறமா சந்தோஷங்கள் வரேன், ஏன்னா என் ஸ்பீச் வந்துட்டு கொஞ்சம் சந்தோஷமா முடியுன்றதுக்காக. சந்தோஷமான இடங்கள் அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா, சாரி, வருத்தமான இடங்கள் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா, சுஷாந்த் வந்துட்டு செகண்ட் ஹாஃப்ல வர அந்த மேஜரான சீன்ஸ், ஒரு சில டைலாக் வந்துட்டு எனக்கு சந்தோஷத்தை தரணும், பட் அது எனக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் வருத்தங்கள் தரும். லைக் சுஷாந்த் வந்துட்டு ஒரு டைலாக் சொல்லியிருப்பாரு, இதுதான் இப்ப இருக்க நியூ ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட பிரச்சனை, ஒரு விஷயம் ஆரம்பிச்சாங்கன்னா முடிக்க மாட்டாங்க. அந்த ரஜினிகாந்த் எப்பவுமே ஆரம்பிச்சாருன்னா அதை முடிச்சுட்டு அப்புறமா மறுவேளை வைப்பாரு அப்படின்ட்டு. சோ சுஷாந்த் நினைக்கிறப்போ வந்துட்டு அந்த படம் முடிச்சுட்டு நான் சுஷாந்தா பாக்குறப்போ, அவர் இப்போ பாதிலேயே ஒரு ஒர்க் இன்கம்ப்ளீட்டா முடிச்சுட்டு வச்சுட்டு போயிட்டாரோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வருத்தம் இருந்துச்சு. அண்ட் ஃபைனலி வந்துட்டு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் பெருசாயிட்டு எப்படி சொல்றது, அந்த கபாலி படத்துல இருந்து அவர் எழுந்திரிச்சு போறப்போ வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப இதுவா இருந்துச்சு. அந்த சீனை நான் எப்படி எடுத்துக்கிறதுன்னு தெரியல, பட் ரொம்ப எமோஷனலா இருந்துச்சு. அண்ட் அடுத்த விஷயம் வந்துட்டு, இந்த படத்துல பார்த்துட்டு நான் சுஷாந்துக்கு ஒரு இது சொல்லணும் அப்படின்னா வந்துட்டு, கிசி சொல்ற மாதிரிதான், இஸ் த மோஸ்ட் இரிட்டேட்டிங் கை ஐ ஹேவ் எவர் சீன். பட் இதுக்காரமா நான் அவனை மாதிரி இன்னொருத்தர் நான் பார்க்க விரும்பல. அதே மாதிரிதான், ஹி இஸ் அ குட் ஆக்டர் whom we have missed, and hope we do not miss any of the future artists like him in the future. இதுதான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மூவி இருக்குல்ல. கண்டிப்பா கண்டிப்பா, வெரி ட்ரூ, agreed views actually. Superb. Any last view, emotion view, serious view? Jayant, yeah. No, see, during the movie, like, yes, of course, I did see the movie, keeping in mind that, Sushant is no longer among us. And this, I was expecting this to be, as usual, like Kai Poche and other movies, how he has done the acting, he would continue the same way. But while watching the movie, like, you can see glimpses from his life. He was wearing a NASA T-shirt. He was a physics Olympiad winner. He was wearing a NASA T-shirt, and it seems like he also his dream was to send at least 100 students to NASA for a visit or something. He wanted to send. So that was there subconsciously, like, you can see all this. He was also wearing a T-shirt with the letters help, if you would have noticed. That one. And at the end, if you look at the end, like, this movie released and he's not with us to see the movie. But at the end of the movie also, he's not there to see the movie, what he made in the movie itself. And, it's all the people who know him and, everyone who's watching the movie and are very emotional. The same thing even happened to us. Just wanted to... Definitely. True. The connection, I mean, at the very point that which I started at the point, is it a coincidence or a force fit, or like, because all these were shot before the death, and we don't know, but somehow we are all able to link certain aspects to us. Even I was so tired at 9 that somebody from our group posted the first half was really good. I started the movie, it went off, the movie ended. Automatically Hotstar started Chichore, and Chichore went, and it went for 3 hours, and night 3:30 it went on, and both the movie has something relevant. There was a connection in both the movies. Superb.